simply called as branching statements. I have explained here, and some programs we are going to are executed yesterday, and we get the outputs also there. Very clear. Now, in today's class, I am going to explain about the looping statements. Was it clear? What are the looping statements in Java, and how can we write a program by using a looping statement? How it will work? I will explain today here. We just am sharing my screen to all of you. Wait. Okay. Mainly looping statements. The looping statements are classified into two types. Okay, the term looping statements is classified into two types. The first one is entry control looping, and second one is exit control looping. So mainly looping are of two types. First one is entry controlled and second one is exit controlled. What is entry controlled? The first question. So what is entry controlled? Here, you should remember, first we have to check the condition. If the condition is true, then execution is done. Execution of statements will be done. This is the first one. First, the condition has, you have to check the condition. If the condition is true, then remaining statements will be executed. If the condition false, then the statements will not be executed. Okay. Next one, exit control looping. In exit control looping, at the first condition only, at the first time, the statements will be executed. Execution of statements at the beginning. Okay, and then the condition will be checked. First, you should remember the difference between these two. What is entry controlled and what is exit controlled? Entry controlled means first we have to check the condition and execute the remaining statements. Exit controlled means for the first time we are going to execute the statements and then check the condition. So mainly there are two types of looping statements here. Okay. Here the for loops and while loops comes under entry control. For and while, the both the looping system comes under while. Okay, comes under this entry controlled, and in exit controlled there is one structure that is do while. Do while looping structure is of exit type. Okay, these are not new. I am not explaining these new topics to you. It's already you have learned in C language in your previous semesters and the previous years, I think you have learned about this. Just in Java also we have the statements, these looping structures, and I'm going to explain you. So mainly looping statements are of two types, entry controlled and exit controlled. So 100% we preferred entry controlled looping. So maximum we are using for and while structures only. రీజన్ ఏంటి సార్ వై ఎందుకు మనం అలా చేయాలి అంటే ఒకటి చెప్తాను. ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చాడండి, మీరు రెండు రకాలుగా ఎగ్జామ్ పెట్టచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్, హాల్ టికెట్ చెక్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయించవచ్చు. రెండు, ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత హాల్ టికెట్ చెక్ చేయొచ్చు. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ అండి? మనం ఏం చేస్తాం? ఎగ్జామ్ రాయించు, ఫస్ట్ చెక్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయించు. Exactly. The first we have to check the hall ticket and the student has to perform the examination. That means మనం స్టూడెంట్ ఎంట్రన్స్ లోనే చెక్ చేస్తున్నాం కదా, సింప్లీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూపింగ్. అదే ఒకవేళ స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెక్ చేస్తే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూపింగ్. బట్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ విల్ బి దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కి మ్యాచ్ అవ్వకుండానే 2 hours ఎగ్జామ్ రాసిస్తే
It's completely an error. It's a mistake జరుగుతుంది. సో ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూపింగ్ వాడితే కొన్నిసార్లు నేను ఫెయిల్ అవుతాను. కాబట్టి నేను ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూపింగ్ వాడకుండా ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూపింగ్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? లూపింగ్ గురించి కొంచెం అర్థమైంది అందరికి? ఓకేనా? ఓకే, రైట్. Just I would like to explain the syntaxes now. The first syntax of I would like to first do while. नहीं तो देखो थोड़ा बोलते ना Okay, first I would like to explain about do while syntaxes. Just wait. Okay. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. First I would like to explain the do while syntax here. In do while statement, first you have to write the do statement. First we have to make initialization of variables. Initialization in the three looping structures, the common terms are there. The first term is initialization, is one term, and second one is condition, and third one is increment or decrement. So mainly in each and every looping, while I am using do while or while or for, I am clearly know about the three terms. The first one is initialization. Initialization means values has to be initialized, and its condition means one way some possible condition have to be right. Okay, and third one is value increment or decrement. Value increment or value decrement. Okay, while first I would like to explain the while structure. In while structure, initialization, okay, initialization has to be done at first, and write the do statement, open the braces, and statements, executable statements has to be run, and next increment or decrement, and close the braces. At the end I have to write the while condition, while on braces condition. So this is the syntax for do while. While I am writing a do while program, I am using this syntax. First initialization should be done, and next I use the do statement. Okay, the do should be in small. So do statement, and open the braces and write the statements, executable statements at the first, and the increment or decrement has to be placed in that loop, and after that at the line at the end while condition. Okay, the statement while condition has to be placed. Right. This I would like to explain the do while with one program. Okay, just I would like to only one program. Clearly మనం ఒకే ప్రోగ్రామ్ ని త్రీ సింటాక్సెస్ లోనే చూద్దాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ do while, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ while, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రైట్ యూజింగ్ for also. Clear? Right. I am using notepad. Okay, I am sharing the screen now. Okay, now just save the file first. My program name is some loop demo. Okay, just it was a Java file, so it's a Java source file. Just save it as Java source file, and the name is loopdemo.java. Okay, just I am writing the program now. Some import java dot some lang dot star, import some java dot io dot star, some class. Okay,
what the name I have assigned? Loop demo, right? Loop demo is my class name. Okay, public static void main of string args. Okay, this is main method, and open braces again. Take some variable int x equal to 10. This is the first variable. I am making the initialization also. Okay, right. Do my statement, executable statements, print, sorry, system dot some out dot print of system dot out dot print of x. This is the statement I have to be written here, the value of x to be printed. Clear? And increment or decrement, I am incrementing the value x plus plus. Okay, condition at the end, I would like to the while statement, while the condition is the x greater than or equal to, sorry, x less than or equal to 10, x less than or equal to 10. Clear? And this is my program. Right, just try to understand. My program is try to first value I would like to initialize with 1, x equal to 1. Okay, that means 1 to 10 numbers I am going to print it. That's the output I need. Okay, that's the output. What is my output? If you ask me, my output is 1 to 10 numbers should be printed. So okay, one variable x equal to 1. I am initializing variable 1 to the x, and I am using the statement do. Do should be my looping structure statement, and in the braces my executable statements are system dot print line of x value should be printed, and x plus plus, that the value of x should be incremented, while x less than or equal to 10 is the condition. ఓకే, నేను ఏదైతే ఇంతకు మీకు సింటాక్స్ రాస్తానో సింటాక్స్కే ప్రోగ్రామ్ రాశానండి. జస్ట్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. ఐ వుడ్ లైక్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, అర్థమైందా అందరికి? ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? Yes, If you have sir. any doubt, please ask. Okay, right. Just I would like to execute this program. Command prompt has to be open first. Yeah, this is my command prompt. Is the command prompt visible to you? No, sir. Yeah, just wait. Okay. Yes, So the sir. desktop. Just check Java C. Okay, sorry. Java C. Yeah, Java is there. Right. I would like to run the program Java C. My program name is loop demo dot java. Yeah, the one error is there at while it's showing. Okay. Yeah, the semicolon should be at the end of while statement. ఇది డూ వైల్ సింటాక్స్లో మ్యాండేటరీ అండి. మీరు వైల్ కండిషన్ పక్కన కంపల్సరీ మీరు పెట్టాల్సిందే, లేకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, క్లియర్. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అగైన్. సో అగైన్ Java program name is loop demo. Yeah, what is the output? 1 to 10 number. Okay, is it working or not? Yes, sir. Good. So this is one type of looping structure. మీరు లూపింగ్స్ ఎందుకు వాడతారు క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఇటరేషన్స్ అంటాం మనం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి. వై షుడ్ ఐ యూజ్ ఏ లూపింగ్ స్ట్రక్చర్ అడిగితే, వితౌట్ లూపింగ్స్ ఐ కాంట్ రన్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. బికాస్ రీజన్ ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి లూప్ వాడక్కర్లేదు. 10 నెంబర్స్ 10 టైమ్స్ అని రాస్తే సరిపోదు కదా. ప్రింట్ 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 అని 10 టైమ్స్ రాస్తే 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి కదా అనేది క్వశ్చన్ మనకి. కానీ ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే, అదే నేను 100 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే 100 టైమ్స్ నేను ప్రింట్ రాయాలా, 1000 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే 1000 టైమ్స్ ప్రింట్ రాయాలి. అలా అయితే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ యొక్క సైజు పెరుగుతుంది, మెమొరీ నాకు వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకని నేను ప్రింట్ ఒకసారి రాయాలి, రాసిన ఒక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని 10 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ టు క్రియేట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్.
My intention is very clear. Write once and repeat. So I am using the statement looping for the repetition only. While I am using repetition or iteration statements or looping statements, the reason is to save memory. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right. This is the first one, that is I am explaining about do while syntax. Now I would like to go for while syntax also. Who is this? No, sir. Ramalakshmi. What's your doubt, Ramalakshmi? నో సార్ దట్ టైం లాస్ట్ టైం చెప్పారు కదా సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందో లేదని అప్పుడు పెట్టాను ఓ మెసేజ్ ఓకే లేట్ ఓకే ఓకే సారీ జస్ట్ నేను ఇప్పుడు చూసానండి. రైట్, ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్ అగైన్ నౌ. Yeah, just now I am explaining about the entry control. Only there is one exit control, then exit control is called do while. I have explained you now. The problem కూడా చెప్పాను కదా మీకు. నేను do while ఎందుకు వాడను అంటే, ఒకసారి కండిషన్ చెక్ చేయకుండానే స్టేట్మెంట్స్ రన్ అయిపోతాయి do while లో. అది నాకు ఇష్యూ కింద అవ్వచ్చు. అందుకని ఎవ్రీ టైం నాకు కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాతే ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి. కాబట్టి నేను ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ని ప్రిఫర్ చేయను. I always preferred entry control looping. So now I will explain about entry control structures. That first one is while. So while syntax. In while syntax also, first we have to done initialization. And next you have to write while statement with condition. Then open braces and the executable statements, and final increment or decrement. This is the syntax of while. While you are using while statement, the initialization should be done at first. After initialization, while is a keyword. Write conditions on braces and open the braces and write executable statements. At the end, you should write increment or decrement. Okay, you don't in do while syntax లో అయితే మీరు కంపల్సరీ while పక్కన సెమీకోలన్ పెట్టాలండి. మీరు ఇందాక చెప్పాను నేను, డూ వైల్ రాస్తే వైల్ కండిషన్ పక్కన మీరు సెమీకోలన్ పెట్టాలి. బట్ వైల్ కండిషన్స్ రాసినప్పుడు మీరు సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ సెమీకోలన్ పెడితే ఏమైపోతుంది అంటే ఇట్స్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అయిపోతుందండి. ఆ లూప్ బ్రేక్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలి? 10 నెంబర్స్. ఆ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి అంటే 10 టైమ్సే రిపీట్ అవ్వాలి. 11th వన్ వచ్చేటప్పటికి అది బ్రేక్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఇందాక మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అదేనండి నేను. ఓకే, నచ్చండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే మీకు షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్. రైట్, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి అర్థం చేసుకొని ట్రై చేద్దామండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 1. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్. అప్పుడు 1 ప్రింట్ అయిపోయిందండి. ప్రింట్ అన్నారు కాబట్టి 1 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, అప్పుడు వాల్యూ ఏమైంది? ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఫస్ట్ వాల్యూ 1, ఇంక్రిమెంట్ అయితే వాల్యూ 2 అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసేది ఎక్స్ చెక్ చేస్తుంది. ఎక్స్ 1 చెక్ చేయదండి. ఎక్స్ ఎవరిని చెక్ చేస్తుంది? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? నీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఫస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్ మీరు 1 ఇచ్చారు. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ 1 ప్రింట్ చేసింది. తర్వాత మీరు ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నారు. వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. వాల్యూ ఇప్పుడు 1 కాదు. వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు? 2. వైల్ కండిషన్ రాశారు. వైల్ కండిషన్ లో 1 ఉండదు. ఇంకా వైల్ కండిషన్ ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది? ++x. ఆఫ్టర్ ++x. దట్ మీన్స్ సెకండ్ 2 నుంచి చెక్ చేస్తుంది. అది 2 < 10 ట్రూ కండిషన్. ఓకే, అగైన్ డూ వైల్ రన్నింగ్. థర్డ్ కండిషన్ డూ వైల్ రన్నింగ్. ఫోర్త్ కండిషన్ డూ వైల్ రన్నింగ్. ఓకే, ఇలా మీరు డూ వైల్ వాడితే ఫస్ట్ కండిషన్ మిస్ అవుతుందండి.
సెకండ్ కండిషన్ నుంచి అది చెక్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది. ఫస్ట్ కండిషన్‌లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు డూ వైల్ లూప్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అందుకని డూ వైల్ యుటిలైజ్ చెయ్యం అంటున్నాను నేను. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను వైల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే. ఇప్పుడు వైల్ సింటాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ముందు ఇనీషియలైజేషన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీరు వైల్ కండిషన్ అప్లై చేయాలి. స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వాటిని ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ మాత్రం మీరు వైల్ పక్కన సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. ఓకే. అలా పెడితే అది మీకు ఇన్‌ఫైనైట్ లూప్ అవుతుంది. రైట్. రైట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ వైల్. When I am sharing the screen and take a new one. Okay. And save it as, so my file loop demo2 is my file. Okay, it's completely a Java source file. I am writing Java program, so I would like to save it. Okay, write my program import java.lang.star import some java.io.star. Keyword is my class and the class name is loop demo2. So public static void main of string aux is my main method. So I take one variable that x int x equal to 1. Okay, initialization has been done. Now I would write the statement while of condition x less than or equal to 10. Okay, next, x less than or equal to 10 is my condition. Statements, executable statements, system dot some out dot print of x, my statement, and final increment or decrement. I am going with increment x plus plus. Is it clear? So my program, my while loop is completed, main method is completed, and class is also completed. I have closed it. Just I have write the program now. So I am using while syntax. Okay, just initialization has been done at first. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి అంటే ఇనీషియలైజేషన్. ఓకే, at that time what you are doing అంటే కండిషన్ ఇక్కడ జరిగేది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో రైట్ దిస్, I would like to write just execute this program. I am sharing my command prompt. Yeah, this is my command prompt. So cd desktop. Okay, Java C and Java C loop demo2 dot java. Just I have write this. Oh, there is no error. I would like to run it now. కంపైల్ చేశానండి, ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. జావా లూప్ డెమో2. loop demo2 is my program. I will just mention println మెయింటైన్ చేయండి. ఇప్పుడు 1 by 1 ప్రింట్ అయితే కొంచెం అవుట్పుట్ నీట్ కనిపిస్తుంది. యా, అవుట్పుట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి నేను డూ వైల్ రాసి చేశాను, ఒకసారి నేను వైల్ కండిషన్ వాడాను. అవుట్పుట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్, ద సింటాక్స్ విల్ బి చేంజ్. డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటికి? వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డూ వైల్ అండ్ వైల్? వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డూ వైల్ అండ్ వైల్?
Students, anyone respond? What is the difference between do while and while? Is my voice audible? సార్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయరా? Wait. Is it visible now? Right. If you have any doubt in this program, please ask me. సార్ వైల్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్తాం, తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం. డూ వైల్ Okay. లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, తర్వాత కండిషన్ ఇస్తాం. వెరీ గుడ్. మీరు రీజన్ నేను ఒకటే మీరు ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే, సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ వైల్ అండ్ డూ వైల్ అడిగితే విత్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. ఓకే, మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ 100% కరెక్ట్. బట్ ట్రై టు సే ద వైల్ ఈజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అండ్ ద డూ వైల్ ఈజ్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. Very good. Thank you. Now I am explaining about the first statement. సార్ Yeah, tell me. అదే సెమీకోలన్ కోసం చెప్తా అన్నారు. సెమీకోలన్ పెడితే ఏమవుతుంది సార్ వైల్ లో? ఇన్ఫైనైట్ లూపింగ్ స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫర్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి, షేర్ చేస్తున్నాను. యా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వైల్ కండిషన్ అప్లై చేసినప్పుడు కనుక ఇక్కడ నేను సెమీకోలన్ పెట్టాను అనుకోండి ఇలాగా, మీకు ఆ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి? మీరు ఎన్ని నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు? 10 సార్. 10 నెంబర్స్. అప్పుడు లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి మీకు? 10 టైమ్స్. 10 టైమ్స్. ఎక్సేమ్ 10 టైం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంక్రిమెంట్ చేసేస్తారు. ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అయిపోయింది కదా, అప్పుడు 11th టైం వాల్యూ 10 కాదు, ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ వాల్యూ 10 కాదు, ఎక్స్ 11 అవుతుంది కదా. అప్పుడు కండిషన్కి వస్తే అప్పుడు ఏమవ్వాలి? 11 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాకు? 10. అది ట్రూ కండిషన్ కాదు, అదే కండిషన్ ఇప్పుడు నాకు ఫాల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు లూప్ బ్రేక్ అయిపోవాలి. కానీ నేను సెమీకోలన్ పెట్టాను అనుకోండి, ఆ లూప్ ఎప్పటికీ బ్రేక్ అవ్వదు. ఈ లూప్ కంటిన్యూస్గా రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని ఇన్ఫైనైట్ లూపింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. సో మీరు ఒక సెమీకోలన్ పెట్టి చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ద లూపింగ్ స్ట్రక్చర్ విల్ బీ అన్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. Yeah. Now the third one, the third looping structure I am going to explain you, that is for loop. In for loop also the 3 times initialization, condition and increment or decrement will be there. But for loop structure is keyword is for. First you have to initialize the variable initialization section, put a semicolon, and next one condition, put a semicolon, last one increment or decrement. Very simple syntax. For while do while 4 to 5 lines syntax లా కనిపిస్తుందండి. ఫర్ ఓన్లీ 1 లైన్ సింటాక్స్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఫర్ లూప్ యూటిలైజ్ చేస్తాం. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఫర్ ఎందుకు వాడతారు సార్ అని అడిగితే, ఫర్ వాడడానికి రీజన్ ఏంటి అని అడిగితే కనుక ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సింటాక్స్ అవుతుంది నాకు ఫర్ అనేది, కానీ ఈజీగా నేను ఇక్కడ చేయగలుగుతాను. జస్ట్ ఇందులో కూడా 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇనిషియలైజేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, కండిషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ 3 సెక్షన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత లోపల మీరు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తారు. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది.
ఇనిషియలైజేషన్, ఇనిషియలైజ్ అయిన వెంటనే అది కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఎప్పుడు అవుతుందో చెప్తున్నాను మీకు నేను. అన్నీ వరుసగా జరిగిపోవు. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అవుతుంది, తర్వాత ఎవరు రన్ అవుతారంటే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే కంట్రోల్ బ్లాక్లోకి వచ్చి స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కాబట్టి అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో 3 వరుసగా రాశాను కదా అంటే 3 వరుసగా జరుగుతాయని కాదు. ఇది ఫర్ లూపింగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే, రైట్ ఫైల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ న్యూ and save as loop demo 3, my class name, and it's a Java source file. Okay, just save it. Just write the program, import java dot lang dot star, some import java dot io dot star. Okay, keyword is class. Okay, and name loop demo 3 is my class name. Write public static void main of string args. Okay, I am declaring the variable only now. I am not initializing the variable here. Just my variable is index. Okay, I am writing the looping structure for x equal to 1 initialization and x less than or equal to 10. This is the condition, and x plus plus, that is increment or decrement. And again statement, my executable statements are system dot some out dot print of x is my statement. Okay, yes, the for loop is closed and main is closed and class is also closed. So this is my simple program for describing about the looping structure for. So just ఒక variable initialize చేయండి. Variable is int x. Write the structure for. The first you have to write the initialization, that means x equal to 1, and the condition x less than or equal to 10, and increment or decrement means the value should be increased. So x plus plus. Okay, just output has to be executed. Just wait. Now I'm sharing my command prompt. Okay, my command prompt I'm opening here. Okay, good. Next. Okay, Java C loop demo 3 dot Java. My program is Java C loop demo 3 dot Java. L should be capital because I am mentioning the capital letter in the program, my class name. Okay, Java loop demo. Yeah, what the answer is 1 to 10. అవుట్పుట్ ఏం మారలేదండి. ద అవుట్పుట్ నెవర్ చేంజెస్. సో ఒకే ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎన్ని ఫార్మాట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాం? 3 ఫార్మాట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో వెదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్, వెదర్ యూ కెన్ యూజ్ వైల్, వెదర్ యూ కెన్ యూజ్ డూ వైల్, ఇట్ ఎనీ సింటాక్స్, ద అవుట్పుట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. ద అవుట్పుట్ ఈస్ 100% సేమ్. ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దట్ లూప్ షుడ్ బి లర్న్. ఆ లూప్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఆ ఫంక్షనింగ్ తెలుసుకోవడానికి ఈ 3 రన్ చేసి చూపించమని. ఓకే, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎలా ప్రింట్ చేసిన వాల్యూస్ మీకు 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ చేశాను అందరికి. అందరూ చూసారు కదా, అవుట్పుట్స్ కనిపించాయి కదా అందరికి. ఇప్పుడు 10 to 1 ఎలా చేయాలండి? అప్పుడు డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి. యా, ఓకే ఓకే, నేను ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తాను.
ఏం చేయాలో మీరే చెప్పండి. నేను అప్లై చేసి రన్ చేసి చూపిస్తాను అంతే. క్లియర్? ఓకే సార్. Yeah, first program is loop demo Java. This is first one, do while. What is the initialization value? ఇప్పుడు x ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? 10. నేను 1 to 10 ప్రింట్ చేయట్లేదు. 10 to 1 ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి x ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? 10. 10 x ప్లస్ ప్లస్ కాదు అన్నారు. x ఏం అవ్వాలి? మైనస్ Yes. and x should be greater than. Okay? Not less than. X should be greater than or equal to 10. Just one simple change has made to print the numbers in reverse order. Just మళ్ళీ రన్ చేస్తాను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో. ఇప్పుడు నా Sir, ఇంటెన్షన్ can you share the 1 to screen? 10 ప్రింట్ చేయడం కాదు, రివర్స్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? No, sir. కమాండ్ No, sir. రైట్, మీకు నోట్ ప్యాడ్ ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చెక్ ఇట్ వన్స్. Okay, వాల్యూ sir. ఎక్స్ ఇందాక 1 పెట్టాను, ఇప్పుడు నేను దాన్ని 10 చేశాను. డూ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నాను. ఇంక్రిమెంట్ ప్లేస్లో డిక్రిమెంట్ పెట్టాను. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్టేట్మెంట్ని ఎలా రాశాను? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో Java C loop demo. Sir, Okay, is my voice audible? Yes, Is my Yes, sir. voice audible or not? Yes, yes.
Yeah, just sorry for this technical issue. Just disconnected I am. Yeah, I am opening my notepad program to you. Yeah, this is the notepad program. Okay, what is the x value? What is the x value is 10. Okay, we are writing the dual statement. Okay, while x greater than or equal to 10. What is x value? 10. 10 greater than or equal to 10. First one is, okay, x value 10 should be printed first. And x value next to 9. 9 greater than or equal to 10. Completely false. So x less than or equal to 10 condition should not be changed. Okay, just I am running this again. I am sharing my command prompt screen to you. Wait. Just I am Java C loop demo.java and Java loop demo. Then what's up? మీకు ఎందుకో మాట చెప్పాను గుర్తుంది అనుకుంటాను ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అర్థమైందా నీకు Yes, sir. కండిషన్ నేను ఫాల్స్ రాస్తే Sir. లూపింగ్ ఎక్కడైపోయింది Infinite. ఆ లూప్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుందా No. No, sir. ఇన్ఫైనైట్ లూపింగ్ అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు Yes, sir. Yes, sir. రైట్ అది చూపించడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టానండి రైట్ జస్ట్ before we are writing the code completely we have a great idea about it if we don't have any idea about that code sometimes we made some mistakes like this okay నేను 10 to 1 ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను కంప్లీట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ 10 to 1 ప్రింట్ చేస్తాను ఓకేనా సో నా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ మిస్ అయిందనే చెక్ చేద్దామండి x ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చాను ఫస్ట్ అవుట్పుట్లో 10 ప్రింట్ అయింది ఎక్స్ వాల్యూ నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ అయింది దట్స్ కాల్డ్ as ఎంత అయింది ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ అంటే వాల్యూ 10 కాదు ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత తగ్గింది ఎంత అయింది 11 కానీ ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసినప్పుడు ఎక్స్ అని పెట్టి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టకుండా ఇక్కడ నేను గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టి వాట్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ నెంబర్ 1. 1 దట్స్ ద మిస్టేక్ ఐ హ్యావ్ డన్ నేను ఎప్పుడైనా ఒక తప్పు చేస్తే నా ప్రోగ్రామింగ్లో దట్ విల్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ మీరు చెక్ చేశారు అందుకే ఆ లూప్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వకుండా సమ్ మైనస్ వాల్యూస్ అలా కంటిన్యూస్గా వచ్చేస్తున్నాయంటే ద మిస్టేక్ దట్ వాస్ డన్ బై ద ప్రోగ్రామర్ గుర్తుపెట్టుకోండి JVM విల్ నాట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఎవ్రీ మిస్టేక్ డన్ బై ద ప్రోగ్రామర్ బికాస్ వీఆర్ ద ప్రోగ్రామర్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్ హియర్ ద లాజికల్ implementation only done by the programmers only okay just I am saving this I would like to run again this program okay just my command prompt is not open here okay right I am applying C okay this is my command prompt now I would like to share yeah the command prompt will be sharing now okay some CD desktop okay Java C yeah very good running so Java C loop demo java okay there is no error Java loop demo right what's the output now 10 to 1. అయినా అవ్వలేదండి ప్రింట్ అయింది కదా Yes, sir. Yes, sir. జస్ట్ మీరు కోడ్ రాసేది మీరే కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ ఎ క్లియర్ విజన్ అబౌట్ ద లాజిక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లియర్ విజన్ అబౌట్ ద లాజిక్ కంపల్సరీ యూ గాట్ మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు నేను చేసిన మిస్టేక్ అదే ఒక లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ తేడా పెడితే నా లూప్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అయిపోయింది బట్ వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ okay in the same manner you can print while and do while also like this right I would like to explain those also just 2 minutes okay this is loop demo 2 this is while initialization should be at 10 and x
greater than or equal to, what's the condition value is 1, 1 and what the value that is x minus minus. minus. Okay, just I am running this also. Okay, right. Java C loop demo2 dot Java. Okay, there is no error. Java loop demo2 or the output 10 to 1. ఓకే, అందరికి అర్థమవుతుంది కదా? లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రన్ చేయాలో ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు నేను. Yes, sir. And because we are learning programming, there is no theoretical concept. Each and every application should be implemented in a program. Try to learn that way also, not to learn in a theoretical way to write paragraphs of matter. లేవు Yeah, tell me. లేవని చెప్పు. Tell me. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, good. Just have the for loop also I have to show here. Okay, I am now applying this for the for loop structure also. Again, x, what is the initialization value? 10. X greater than or equal to 1 and not x plus plus, x minus minus. Okay, just run it. So that is Java C loop demo3 dot Java. Yeah, Java loop demo3. Okay, right. My output is just like I don't mention print ln is here. So again I would like to run this Java. Again 10 to 1, the output is printed.